फ्रॉड से बचो। बैंक का Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ we have already started animal tissues కదా. సో animal tissues లో we have completed complete epithelial tissue. తర్వాత కనెక్టివ్ టిష్యూ మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. నర్వస్ టిష్యూ కూడా అయిపోయింది. కనెక్టివ్ టిష్యూలో yesterday we completed bone and today we are going to study about bone. Okay, so connective tissue example, blood, bone, okay, skin low, areolar and adipose tissue. So among all the connective tissues, oka connective tissue vachesi bone, and let us learn about the connective tissue bone. But before that, let me welcome all my wonderful students joining the live. Hi Pujita, good evening. Hi Charan, how are you Charan? Study motivation, hi. Em Pernana, what is your good name? Pushpa, hello Pushpa, how are you? Then Pujita, ఈరోజు first attendance given by you. Okay, Pujita is roll number 1 for this batch. Okay, Pujita. Yes, Pushpa, yes, hello Pushpa, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? ఓకే, సో లెట్ us begin. సో లైవ్ చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. లెట్ us స్టార్ట్ విత్ దిస్ వన్, యానిమల్ టిష్యూస్ బోన్. సో బోన్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ మిస్టర్ స్కెలిటన్, isn't it? Okay, so he is eagerly waiting for you like this to meet you people. So let's కలుద్దాం ఈరోజు with this skeleton. Are you all ready? Hi singer, hi Pushpa. Pushpa, you're fine? Okay. Yes. So bone ante how the skeleton of the body is formed. All the bones will join together and form the skeleton of our body. Yes, so danni skeletal system anedi antaru. So bones anni connect aithe it is forming skeletal structure. So there are different types in bone. Okay, bone low there is something which connects bone to bone. There is one thing which connects bone to muscle. So anni okokati chuddam. Okay, yes, Pujita is saying hi to Mr. Skeleton. So Mr. Skeleton is smiling and he is ready to meet you people. SD86, hi Pavan, how are you? ST86, what is your name? So whenever we are talking about bone, so anni connective tissue lo, okay, bone is the hardest connective tissue. Okay, so how is the bone? It is the hardest connective tissue. There are many connective tissue. Among all the connective tissue, hardest connective tissue edi? It is the bone. Okay, సో బోన్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ షేప్ అండ్ పోస్చర్ ఆఫ్ ది బాడీ. మన బాడీకి ఒక పర్టికులర్ షేప్, ఒక ప్రాపర్ పోస్చర్ ఇవ్వడం, దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, ఆర్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ది ఇంటర్నల్ ఆర్గన్. ఇప్పుడు మన ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్ బోన్. బ్యాక్ బోన్ లో వీ హ్యావ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ చాలా సెన్సిటివ్, చాలా డెలికేట్. సో ఆ స్పైనల్ కార్డ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దేర్ ఇస్ అ బోనీ కేస్ ఆర్ బోన్ కవరింగ్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి బోన్స్ ఆర్ హెల్పింగ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ కొలాజన్ ఫైబర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిచ్ ఇన్ కాల్షియం. సో బోన్ లో ఏముంటుంది? మెయిన్లీ ఇట్ హ్యాస్ కొలాజన్ ఫైబర్స్ and it also has calcium. Okay, so bone is rich in calcium and also what? Collagen fiber. Okay na? Yes Pujita, hardest connective tissue is bone. Okay, hi Bhuvan, how are you? Pavan, find ma'am. What I should find Pavan, or you are finding something? Or okay, fine. Sare.
సో నెక్స్ట్ వన్, బోన్ ఇస్ సాలిడ్, రిజిడ్, స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇది ఒక నాన్ ఫ్లెక్సిబుల్ టిష్యూ. ఓకే, సో బోన్ ఎలాంటి కనెక్టివ్ టిష్యూ? ఇట్ ఈస్ సాలిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఇట్ ఈస్ రిజిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా. ఓకే, నాన్ ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది బోన్, యూ కెనాట్ బెండ్ ఇట్, ఇట్ విల్ నెవర్ బెండ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. సరేనా? బోన్ ని బెండ్ చేస్తే అయిపోయాయి, ఇట్ విల్ బ్రేక్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బెండ్. ఓకే, how is the matrix in bone? It is solid matrix with fluid filled with bone cells. So bone, it has solid matrix with bone cells, solid matrix and bone cells. Okay, so bone lo unna cells ni what do we call this? Bone cells, osteocytes. Anduke study edaina bone related research or study ni osteology kuda antaru. Okay, so the cells of bone is also known as osteocytes. What is the other name for bone cells? Osteocytes. Okay, so come on, quickly tell me in the chat box everybody, what is the other name of bone cells? It is osteocytes. Okay, పుష్ప క్లాస్ 10th టైమింగ్ మేబీ 8:30 అవ్వచ్చు ఈరోజు. ఓకే, 8:15 or 8:30. సింగర్ యానిమేటెడ్ వీడియోస్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ టుడే. ఓకే, 10th క్లాస్ వాళ్ళకి చెప్పాను యానిమేటెడ్ వీడియోస్ కోసం. ఓకే, yes, Pujita, very good. Osteocytes. Singer, yes, it is osteocytes. Yes, Ajay, very happy evening, Ajay. So bone cells, they are also called osteocytes and they are embedded in a hard matrix of calcium and phosphorus. Okay, so if this is the bone, so can you see this entire part is the matrix and bone lo matrix vachesi chala hard ga untundi. How is the matrix of bone? Bone matrix is very hard. Okay everybody, so how is the matrix of bone? Very hard. And matrix lo emem untundi? Calcium and phosphorus. So calcium phosphorus combine ayi, it is forming the matrix of the bone and a matrix lo these bone cells will be present. Okay, bone cells ni osteocytes kuda antaru. Okay na? Now coming to something called bone marrow. Do you know about bone marrow? What is bone marrow, Telsa? Singer, yes, osteocytes antaru. Okay, bone cells ni osteocytes antaru. And osteocytes, where they are present? Osteocytes are present in the matrix of the bone. Okay, అవును పూజిత, అందుకే స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్ ని ఆస్టియోలజీ అంటారు, బికాస్ బోన్ సెల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్టియోసైట్స్. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు ఈ బోన్ ఉంది కదా, బోన్ ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, సో బోన్స్ లో ఇంటర్నల్ స్పెషల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఒకటి ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బోన్ మ్యారో. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది బోన్. సో సమ్ బోన్స్ దే విల్ హ్యావ్ క్యావిటీస్, అంటే ఎంటీ స్పేస్ లాగా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చికెన్ మటన్ తింటారు కదా, అది తిన్నప్పుడు బోన్ పీస్ వెన్ యూ ఈట్ లోపల ఏముంటుంది? there is a cavity, right? And that cavity will have some grayish color substance. Ade bone marrow. Okay, so cavities ante empty space. Empty space lo oka special type of connective tissue untundi, special connective tissue, and special connective tissue ni emantaru? Bone marrow. Okay, so bone marrow is very very important. Even the blood cells are produced from the bone marrow. Okay, why bone marrow is so important? Every 120 days new blood cells are formed, new RBCs are formed. Okay, so every 120 days old blood cells will be removed from the body. అయితే ఆ కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఫ్రమ్ ది బోన్ మ్యారో. ఓకే,
So white blood cell, RBC, platelets, all the blood cells are produced from the bone marrow only. Okay, chala interesting fact. Many of you might be knowing it already. Yes, Pujita, understood kada Pujita? Today Vedashri is not there. So what is the importance of bone marrow? Bone marrow has got new blood cells are produced in the bone marrow. WBC, RBC, platelets, ఇవన్నీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే బోన్ మ్యారోలో. బోన్ మ్యారో అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇది బోన్. సో బోన్ లోపల ఎంటీ స్పేస్ ఉంటుంది, క్యావిటీ లాగా. దాంట్లో ఒక స్పెషల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఆ స్పెషల్ కనెక్టివ్ టిష్యూని బోన్ మ్యారో అంటారు. బోన్ మ్యారో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఏదైతే బ్లడ్ ఉంటుంది కదా, బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ బోన్ మ్యారో. ఓకే, Pujita, bone contains cavity, has a special connective tissue, bone marrow. Avunu Pujita, very good. So Pujita, she has a very good habit of practicing along the class. Very good Pujita, you should learn like that. Yes, Ajay ki kuda ardhamaindi. That's all. So ikkada many bones of our body, there are many bones na. Okay, mottam body chuste, how many total bones in human body? Who will tell me total number of bones in human body? Can you tell? So all the bones of our body, they will be joined together. Okay, so different, so many small, long, thin, okay, different kinds of bones will join together, and the entire all the bones together, it forms the skeletal system. Okay, so skeletal system ante many bones, a large number of bones joining together, then it forms skeletal system. Okay, so skeletal system గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లాగా పనిచేస్తుంది మన బాడీలో. ఇది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ది బాడీ. అఫ్ కోర్స్ బాడీని ఒక ప్రాపర్ షేప్ ఇవ్వడం, బాడీని ఒక ప్రాపర్ పోస్చర్ లో మెయింటైన్ చేయడం, అది స్కెలిటల్ సిస్టమ్ పని. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ మూవ్మెంట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ మై హ్యాండ్ లైక్ దిస్ ఆర్ మై ఫింగర్స్ లైక్ దిస్, ఓకే, సో హౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మూవ్? బికాస్ ఆఫ్ ది బోన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి సపోజ్, అప్పుడు కూడా బోన్స్ ఆర్ ఓన్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్. ఓకే, ఇంకొక ఏంటి ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్? ఇట్ యాంకర్స్ ద మసిల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ ది మసిల్స్, సపోర్ట్స్ ది మెయిన్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. బాడీలో మెయిన్ ఆర్గన్స్ ని సపోర్ట్ చేయడం అండ్ మసిల్స్ ని కూడా సపోర్ట్ చేయడం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ functions of skeletal system? Framework of body, supporting the body, helping in movement, anchoring the muscle, supporting the main organs of the body. Okay, everybody? Yes, Pujita, that's right. We have 206 total number of bones in our body in adult. Okay, in a small baby, again it is different, isn't it? Yes, Ajay and Pujita, you both are right. 206 total number of bones in our body. So all those different types of bones will join together and it forms the skeletal system of our body. Okay, so next one you can see here. Okay, so if this is your body, so you have muscles and muscles ni teeseste you can see the skeletal system. So this entire thing is the skeletal system. Okay, skeletal system lo చూస్తున్నారు కదా, different bones are joined together at different points and అది ఒక skeletal system లాగా ఉంటుంది. ఆ skeletal system is covered by many muscles. Okay, every place లో there are muscles and that forms the entire shape. It is giving shape to the body. All right, so skeletal system is the framework of our body. Framework అంటే అర్థమవుతుంది కదా, యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్, దాని మీద మసిల్స్ అండ్ దెన్ ద హోల్ బాడీ ఇస్ దేర్, బట్ యాక్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్ గివెన్ బై ది స్కెలిటల్ సిస్టమ్. ఓకే,
Where are your other friends? You have got any exam today, tomorrow, Pujita? Yes. So next one, answer this question. So bone గురించి, skeletal system గురించి అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు what connects two bones together? Suppose this is one bone, this is another bone. So ఈ రెండు bone ని connect చేయడం, ఇక్కడ connection అయింది కదా ఈ రెండు bone మధ్యలో. ఆ connection, what is that connection? Suppose I have this bone, okay, this bone and ikkada. So there is a connection between these two parts. So two bones when they are joining together. See, we have here also, this is one bone, this is another bone. So these bones are joined together by what? Ligaments or tendons. Hi Varshini, good evening. Okay, Pujita is saying that ligaments are the answer. Yes, Pujita, you don't have any test na tomorrow. Okay. So yes, Pujita, you are absolutely right. Option A, ligament is the answer. So bone to bone connection. Idi chala important. Bone to bone connection is by ligament. Okay. Bone to muscle is by tendon. Okay na? So there are two things in our skeletal system. Okatemo ligament, inkokatemo tendon. So ligament ante bone to bone connection ligament antaru, bone to muscle connection tendon antaru. Okay. Hi Varshini, you are late, no problem Varshini. Pavan, yes, your answer is right Pavan. Option A is the correct one. Okay. Now so ligament చూద్దాం. ఇందాక చూసారు కదా, మీరు చెప్పారు bone to bone connection అంటే ligament. So let's learn about this ligament. Tendon and ligament మధ్యలో difference, repeated question in the exam. Okay, చాలా important question ఇది. చాలా సార్ అడిగినారు, what is the difference between tendon and ligament? So let us see. Two bones are connected to each other by another type of connective tissue called ligament. ఇప్పుడు two bones, if they have to be connected, they are connected by another ligament, another connective tissue which is called ligament. So ligament kuda oka type of connective tissue only. Bone kuda oka type of connective tissue. So bone ni రెండు bones ni connect చేయడం, that is done by ligament. Ligament kuda oka type of connective tissue only. అంటే it is connecting two bones, అందుకే అది connective tissue. Okay. Hi Loki, how are you? Hi Tirumala. Good evening everybody, all the new joiners. So let us see another point about ligament. It has considerable strength. So ligament లో బాని strength ఉంటుంది, because two bones ని join చేయాలంటే strength ఉండాలి కదా. Okay. Each joint contains many ligaments. Okay. Suppose this bone and this bone, they both are connected, right? So ఈ రెండు bone ఇక్కడ connection అవుతుంది కదా. So ఈ place లో this is one joint, isn't it? So elbow దగ్గర ఒక joint కదా. So ఒక joint లో there are many ligaments. అంటే ఈ రెండు bone, it is not connected by just one ligament. Okay, this will be connected. So this part and this part connected here, elbow దగ్గర. So this will have many ligaments, not one ligament but many ligaments. Okay. అవును లోకి, ఇది 9th క్లాస్ వాళ్ళకి. సుభద్ర, హాయ్ సుభద్ర, ఎలా ఉన్నావు నాన్న? So you can see here. So two bones are joined. This is one bone and ఇది ఇంకొక bone. So ఈ రెండు bone మధ్యలో కనెక్షన్ చూడండి ఇక్కడ. So this connecting part, okay, that is the ligament. Okay everybody. Next, let's move on to the next connective tissue, which is tendon. So what tendon will be connecting? Tendon will be connecting muscle with bone. Okay. ఇప్పుడు suppose this is one skeleton, కానీ డైరెక్ట్ skeleton నే ఉందా ఇక్కడ? ఆ skeleton చుట్టూ, ఆ bone చుట్టూ I have so many muscles, right? So ఆ muscles bones తో attach అయి ఉండాలి కదా. If the muscles will not be attached to the bones, then ఇలా loose గా even the movement won't be proper, isn't it? So all the muscles and bones, how they are connected? They are connected by the tendons. Okay. Ligament ante bone to bone connection.
Tendon ante bone to muscle connection. Hope you got this. Okay. So let's see some points about ligaments. Tendons. So ligaments అయితే అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం చేసేది ఇప్పుడు tendons. Okay. So tendons, they are joining bone to muscle. Ligament, bone to bone. So you have to create your own mnemonics. Okay. ఏదో ఒక షార్ట్కట్ ఇట్లా క్రియేట్ చేసి bone to bone connection is by ligament and bone to muscle connection is by tendon. Okay. So you can remember something that, like LBB. LBB ante ligament bone to bone. TBM. TBM ante tendon bone muscle. Ila you can really go creative and మీరు ఏదైనా మంచిగా ఇట్లా కోడ్ వర్డ్స్ ఆర్ నిమోనిక్స్ క్రియేట్ చేసి అన్ని టాపిక్స్ ని నేర్చుకోవచ్చు, లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మెమరైజ్ చేయడానికి వీ కెన్ క్రియేట్ సచ్ నిమోనిక్స్. ఆల్ రైట్. సో ఎల్బిబి, టీబిఎం. ఒక ఎల్బిబి గుర్తుపెట్టుకోండి, రెస్ట్ అదర్ వన్ విల్ బి ద ఆపోజిట్. ఎల్బిబి అంటే లిగమెంట్ బోన్ టు బోన్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ టెండన్ విల్ బి బోన్ టు మసిల్. అలా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే నా ఎవ్రీబడి. Yes, Pujita is giving one nice mnemonic, BB ligament. Avunu Pujita, ala kuda meer gurtu pettukochu. Okay. Yes, tendon connects bone to muscle and ligament contain bone to bone. Okay. Hi typing. Typing, please tell me your name. I forgot your name. Blockbuster ligament. Okay, Pujita. Actually, the blockbuster is our heart. Okay. Yeah, tendons. Tendons have fibrous tissue and they have great strength but limited flexibility. Okay. So tendons lo flexibility undadu kani strength matram baane untundi. Tendon attach bones to skeletal muscles. So bones and skeletal muscles ni attachment వచ్చేసి tendon. Okay. So ligament bone to bone, tendon bone to skeleton, bone to muscle. Okay. Ajay, you understood? Very good. Supriya Reddy, hi Nana, good evening. Nikki, okay, typing ante Nikki. All right. So each muscle contain only one tendon. Indaka manam em chusukunnamo oka joint lo, suppose this is one joint, elbow joint. So ee oka joint lo many ligaments will be there. But do you know, oka muscle lo only one tendon will be there. Suppose this muscle, this is the muscle, it is connecting with this bone. Okay, so muscle to bone connection. Can you see muscle to bone connection? It is by tendon and every muscle have only one tendon. Each muscle, one tendon. Okay. Sandhya, understood? Okay. Very good everybody. Next one chuddam. And muscle contract relax avadamlo kuda tendon only helps in that. Okay, whenever muscles have to be contract and relax, actually muscle contract relax aitene movement untundi annamata body lo. So body lo movement undalante muscle cells should contract and relax. So akkada kuda tendons are helping. Okay. So that was all about tendons and ligaments. I hope you understood this. Okay. ఎవరెవరైతే ఈ సెషన్ ని లైవ్ తర్వాత చూస్తున్నారో స్పీడ్ పెంచి మీరు ఫాస్ట్ గా వినొచ్చు. But don't miss this classes because all these connective tissues, all these tissues ni manam చిన్న టాపిక్ లాగా నేర్చుకుంటున్నాము కదా. So just for your better understanding, easy understanding only. Okay. Now the ear muscle or bone or whatever you call, you can easily move it. Yes. So ఇది ఏంటి, కిందది వచ్చేసి ఇయర్ లోబ్. పైన చూస్తున్నారు కదా, సో కింద ఏమో చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది, పైన వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ లిటిల్ హార్డ్ వెన్ కంపేర్ టు ద బాటమ్ పార్ట్. ఎస్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద ఇయర్ లోబ్ అండ్ దిస్ అప్పర్ పార్ట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్, అది కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటుంది కదా కంపేర్ టు ది లోయర్ పార్ట్. ఎస్, లోయర్ పార్ట్ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది and upper part will be little hard than the lower part. Okay. So what do you think? What is that? Okay. So mana ear lo, is it a bone? Is it a muscle? What is that actually?
See, it is not very hard like bone. It is not very soft like muscle also. Then if it is not bone, if it is not muscle, then what it is? Do you know? Can you tell me what it is? PSPK. Pavan understood. Very good. Come on, tell me. Idi enti? Idi bone kuda kaadu, muscle kuda kaadu. Then what it is? So they are not made up of any bone, but still they are hard. Okay. And we can feel the difference between earlobe and the above part. Okay. అంటే ఈ ఎవో పార్ట్ ఉంది కదా, అప్పర్ పార్ట్, ఇది బోన్ లాగా హార్డ్ గా కాదు, కానీ కొంచెం హార్డ్ కంపేర్ టు ద మసల్. అయితే అది మసల్ కూడా కాదు, అది బోన్ కూడా కాదు. దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్టిలేజ్. ఓకే, అలాంటి టిష్యూని కార్టిలేజ్ అంటారు. సో కార్టిలేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, నోజ్ టిప్ లో. యూ కెన్ మూవ్ యువర్ నోజ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది కదా నోజ్ లో. అయితే ఇక్కడ కూడా దేర్ విల్ బి కార్టిలేజ్. సరేనా అజయ్? థిన్ బోన్. ఓకే, సో కార్టిలేజ్, వీ హ్యావ్ కార్టిలేజ్ హియర్. ఓకే, దిస్ పార్ట్, దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ is cartilage. So upper part of the ear is not as soft as the earlobe, ante lower part. It is not as hard as the bone. Such body parts are called cartilage. Okay, they will be not soft like muscles, they will be not hard like bone, so they are cartilage. Ilanti body parts ni emantaru? Cartilage. Okay, Pujita, yes. Ajay, you can say కార్టిలేజ్ డెఫినేషన్ మనం ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే, ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ సపోర్టివ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇస్ కార్టిలేజ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ థిన్ బోన్, మనం దాన్ని ఒక మంచి డెఫినేషన్, ఒక మంచి వేలో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ సపోర్టివ్ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. కార్టిలేజ్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ పార్ట్ చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది కదా. కెన్ యూ టచ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ నోజ్? దట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. సో అది నేజల్ బోన్, అది ఒక బోనే, కానీ కొంచెం కిందకి వస్తే ఈ పార్ట్ ని మీరు ఇట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది కదా అది. సో దాట్ ఈస్ ద కార్టిలేజ్. ఓకే, అప్పర్ కార్టిలేజ్ అండ్ లోయర్ కార్టిలేజ్. సో వీ హ్యావ్ టూ కార్టిలేజ్ ఇన్ ద నోజ్, అప్పర్ కార్టిలేజ్, లోయర్ కార్టిలేజ్. ఓకే, దిలేశ్వర్ రావు, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అజయ్, అర్థమైంది కదా? ఓకే, సో కార్టిలేజ్ అంటే మీరు ఇలా చెప్పాలి నాన్న, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ సపోర్టివ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ హార్డ్ యాజ్ బోన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ సాఫ్ట్. ఓకే, యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇట్ ఈస్ వన్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ సపోర్టివ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, కార్టిలేజ్ లో ఇప్పుడు బోన్స్ విల్ హ్యావ్ osteocytes. What are the cells present in bone? Osteocytes. But do you know what are the cells present in cartilage? Idi chondrocytes. Okay, chondrocytes. So chondrocytes are the cells of cartilage. Bones, cells of bones are called osteocytes, but cells of cartilages, it is called as chondrocyte. Okay, yes Ajay, you understood kada? Yes ma'am, you can feel kada? Yeah, okay. Bone also you can touch and see. Once touch this upper part, it will be very hard. Once touch this lower part, it will be flexible. So paina emo bone is there, nasal bone is there. Nasal bone kinda there are cartilages. Okay. Hello Manikanta. So they secrete collagen fibers also, which provide additional strength. Ipudu bones lo there will be collagen na, alage cartilage also have collagen fiber. Okay, yes Pujita, chondrocytes. Okay, so cartilage smoothens bone surface at joints and it is so ekkada untundi joints lo location. Okay, so cartilages are present at the joints, nose దగ్గర, ears. Okay, even you can move your ear, very flexible, right? Then trachea, where is trachea? Then one more, larynx. So trachea and larynx, they are part of
respiratory system. So first larynx will be there, then larynx kindane trachea will be there. Okay, so mana respiratory part ikkada first larynx then trachea. So akkada kuda larynx and trachea lo kuda, so ee trachea is again divided into two parts, isn't it? So those two parts are bronchi. So trachea lo inka larynx lo ee two places lo kuda you can find cartilages. Okay, so cartilage will be there at joints, at the nose, at the ears, at the trachea, or also at the larynx. Okay. Ajay intermediate first year, yes. Akshay gaming YT. Shivaramulu, hi Shivaramulu. So that was all about cartilage. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే కార్టిలేజ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి కార్టిలేజ్ ది, అది ఒక సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు వేరియస్ బాడీ పార్ట్స్. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇయర్స్ క్యాన్ బి ఫోల్డెడ్ విదౌట్ బ్రేకింగ్. మనం ఇయర్ ని మంచిగా ఇలా కూడా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అది బ్రేక్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు కదా. ఓకే, సో జాయింట్స్ దగ్గర వెన్ సపోజ్ ఇక్కడ జాయింట్స్ ఆర్ నీ దగ్గర ఎస్పెషలీ, సో ఫ్రిక్షన్ వేర్ అండ్ టేర్ ని ప్రివెంట్ చేయడం. ఇప్పుడు నీ ఉంది కదా, ఓకే, సో నీ దగ్గర జాయింట్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ది జాయింట్స్ కి కంపేర్ చేస్తే నీ జాయింట్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ వాకింగ్, సిట్టింగ్. ఓకే, ఏదైనా పని చేయాలంటే మూవ్మెంట్ ఉండాలంటే నీ కీప్స్ ఆన్ మూవింగ్, ఇజంట్ ఇట్? సో అక్కడ మళ్ళీ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటే నీ జాయింట్ దేర్ క్యాన్ బి సమ్ వేర్ అండ్ టేర్, అంటే సమ్ డ్యామేజ్. సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. Okay, so we have studied about bone, then we also studied about tendon, ligament, okay, and cartilage. So tendon, ligament, cartilage గురించి పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అది ఎక్కడ, లొకేషన్ ఎక్కడ, అండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి. సో అలానే బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్, ప్లీజ్ ఆన్సర్ మీ దీస్ 3 questions. So a person met with an accident in which 2 long bones of his hand were dislocated. మన హ్యాండ్ లో లాంగ్ బోన్స్ అంటే ఇది ఒక లాంగ్ బోన్, ఇది ఒక లాంగ్ బోన్. ఇఫ్ ఈ 2 బోన్స్ మధ్యలో అంటే ద బోన్స్ ఆర్ డిస్లోకేటెడ్, ఓకే, దెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మే బి రీజన్? రప్చర్ టెండన్, బ్రేక్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ మసిల్, లిగమెంట్ టియర్, లేకపోతే అరియోలర్ టిష్యూ బ్రేక్? విచ్ పార్ట్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్? Yes, Pujita, it provides support and flexibility. Absolutely correct, Pujita. So, accident appudu 2 long bones of a single like of the hand of a person are dislocated. So, adi bone to bone connection poyindi kada. So, dislocation jarigindante which one is disturbed? Tendon, skeletal muscle, ligament, or areolar tissue? Come on, answer me this one. Hi Santosh, good evening Santosh. So what should be the answer for this one? Bones are dislocated. Two bones which are joined together, they are now dislocated from their position. So what is damaged? Is it tendon, ligament, skeletal muscle mottam damage ayinda, lekapothe skin areolar tissue damage jarigindi? Yes, Dileshwar Rao is giving the right answer. Very good. Sandhya also, Pujita also, very good. Nana, ligament tear is the right answer. See, there are 2 bones and the 2 bones are joined by ligament only. Bone to bone attachment is by ligament. So, ligament tear aitene aa 2 bones dislocate aitundi. Aa place nunchi itla separate aipotundi. Okay. So, యాక్సిడెంట్ లో 2 లాంగ్ బోన్స్ డిస్లోకేట్ అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లిగమెంట్ టియర్. ఓకే, yes, Santosh, your answer is also right. Now, next question. Incorrect sentence. Identify the incorrect sentence.
అవును పూజిత, బికాస్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ బోన్ టు బోన్. ఓకే, సో కనెక్టింగ్ టు బోన్ ఇస్ లిగమెంట్ ఓన్లీ. లిగమెంట్ టియర్ అయితేనే ద టూ బోన్స్ విల్ బి డిస్లొకేటెడ్. ఓకే, హాయ్ మనశ్వి, వాట్ హ్యాపెండ్? లేట్ అయింది ఈరోజు మనశ్వి. సో సెలెక్ట్ ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. టూ బోన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ లిగమెంట్. సో టూ బోన్స్ కనెక్షన్ లిగమెంటా? ఇది కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? Tendons are non-fibrous tissue and fragile. Fragile ante weak. Okay. Blood has matrix containing protein, salt and hormones. Avuna. Then cartilage is a form of connective tissue. Okay. So which is the wrong answer? First identify the correct answer. Automatic ga meeku wrong answer kuda, wrong statement kuda telisipotundi. Okay. So come on. Come on my dear champions, tell me the answer for this one. So what is ligament? What is tendon? Avi మీకు తెలుస్తే you can answer this. What is cartilage? Okay. Avunu Santosh, you also said the right answer. Pranay God. Pranay, hi Pranay. Nikki, yes. Option C is wrong, Nikki. Pranay is saying option B. Okay. Dileshwar Rao also option B. Yes. Dileshwar and సంతోష్ సి కాదు, ప్రణయ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ప్రణయ్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ వన్. ఎందుకంటే చూడండి, టూ బోన్స్ మధ్యలో జాయింట్ లిగమెంట్, ఇది కరెక్టే. టెండన్స్ ఆర్ నాన్ ఫైబ్రస్ అండ్ ఫ్రజైల్. టెండన్స్ చాలా వీక్ గా ఉంటుందా? కాదు కదా. టెండన్స్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, బ్లడ్ మ్యాట్రిక్స్ లో హార్మోన్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. ప్రోటీన్స్ అండ్ సాల్ట్స్ విల్ బి దేర్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ హార్మోన్స్. Cartilage oka connective tissue, yes, idi right answer. Sorry, this one also right only. Blood matrix will have protein, salts. Okay, but what about tendons? They are they have a considerable strength. They are not fragile. They are not weak. Okay, see, tendons are connecting muscle with the bone. They cannot be weak, na? They have to be quite strong. Okay, next question for you all. ప్రణయ్ కాదా, ప్రణయ అవునా? am I pronouncing it correctly? Yes, late అయింది కదా మనశ్వి. గుడ్ ఈవినింగ్ ముజీబ్, how are you? I'm good ముజీబ్. Yes, Nikki, come on. Pujita, everybody tell me the answer for this one. Dash attach bones to skeletal muscle. అంటే ఇక్కడ bone with muscle అన్నమాట. సో వాట్ షుడ్ బి ది ఆన్సర్? బోన్ టు మసిల్ కనెక్షన్. అండ్ అలానే మీరు బోన్ టు బోన్ కనెక్షన్ కూడా దీంతో పాటు చెప్పేసేయండి. ఓకే, సో బోన్ టు బోన్ అండ్ బోన్ టు మసిల్ కనెక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. కార్టిలేజ్, బోన్ టు స్కెలిటల్. కార్టిలేజ్ కాదు నిక్కీ, కార్టిలేజ్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. What should be the right answer? Come on, tell me. Pujita, cartilage. Dash attach bones to skeletal muscles. Why you people are saying cartilage? Muzib, cartilage kaadu nana. What is connecting to what is connecting bone to muscle? See, bone to bone is ligament. Avunu Muzib. And Pujita, yes, now it is the right answer. Bone to muscle is tendon. Ilane gurtu pettukondi. LBB. Okay, LBB ante ligament, bone to bone. And remember tendon. Tendon is bone to muscle. Okay, T ochesi BM, bone to muscle. L ochesi bone to bone. Okay, tendon, ligament. Avunu Dileshwar Rao, Muzib, పూజిత, నిక్కీ, సంతోష్ ఇప్పుడు అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. అవునా మనశ్వి? దెన్ మంచిదే కదా. ఐఐటి మీ ఫౌండేషన్ లో ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఓన్లీ. ఎస్ మనశ్వి, యూ వాంటెడ్ దాట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. సి, మీరు అందరూ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. జస్ట్ 9th క్లాస్లో నాకు ఫుల్ మార్క్స్ కావాలి, 10th క్లాస్లో నాకు ఫుల్ మార్క్స్ కావాలంటే దాట్ షుడ్ నాట్ బి యువర్ goal. Okay, what should be your aim? What should be your goal?
మీరు సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోవాలి, బేసిక్స్ని కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. మీరు బేసిక్స్ సరిగా నేర్చుకుంటే, మీ ఫౌండేషన్ క్లియర్ ఉంటే, మీరు 9th and 10th క్లాస్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఎలాగో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మీకు ఇవన్నీ రాకపోతే, బేసిక్స్ రాకపోతే చాలా కష్టంగా అవుతుంది కదా అప్పుడు. అందుకే 9th and 10th క్లాస్లో మంచిగా బేసిక్స్ నేర్చుకోండి, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. ఇక్కడ వేదాంతు ఛానల్లో మనం ఆల్ టీచర్స్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ యూ దాట్ ఓన్లీ. ఓకే, బేసిక్ ఫౌండేషన్ సబ్జెక్ట్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ ఆర్ మ్యాథ్స్లో, బయోలో. సో అందుకే ట్రై టు లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్. ఓకే ఓకే పూజిత, నో ప్రాబ్లం. సో టెండన్ అండ్ లిగమెంట్ ఇప్పుడు అందరికీ అర్థమైంది కదా. లక్కీ 10th క్లాస్ 8:15కి స్టార్ట్ చేసేస్తాను, 15 minutes తర్వాత. ఓకే, వెల్కమ్ సంతోష్. Yes, Manashwi, all the tissues sessions will be helpful only for your foundation courses. Okay, so listen to these classes properly. These are very much like your foundation courses only. Okay, IIT, NEET ki basics నేర్చుకోవాలంటే ఇవన్నీ బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ బట్టి కొట్టి ఎగ్జామ్ లో అపియర్ అవ్వడం, ఎనీబడి కెన్ డూ దట్, బట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, good evening Komali, hi Lucky. Okay everybody, so that's all. Tomorrow morning we will have class. So 11:30 a.m. 9th వాళ్ళకి 11:30 a.m. we will be meeting tomorrow. Tomorrow is a Sunday, right? So Sunday కాబట్టి మార్నింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది. Your seniors will have class at 9:30 and మీకు 11:30కి క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 11:30 సెషన్లో we are going to learn about areolar and adipose connective tissue. Okay, areolar and adipose kuda oka type of connective tissue. So in today's session what all we have completed? We completed about bone. So bone oka connective tissue. Bone gurinchi konni points chuskunnamo. Bones tarvata we saw about tendons. Then ligament gurinchi kuda manam chadukunnamo. Ligament tarvata మనం కార్టిలేజ్ గురించి కూడా కొన్ని పాయింట్స్ చూసాము. సో లొకేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్టర్డే క్లాస్లో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ బ్లడ్. ఎస్, బ్లడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎస్టర్డేస్ సెషన్. ఎస్, ఓకే. సో సంతోష్ 11:30 నుంచి ఇట్ విల్ బి ఫార్ లైక్ 1 hour to 45 minutes క్లాస్ ఓన్లీ. ఓకే, హార్డ్లీ లైక్ 45 minutes లో క్లాస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా ముజీబ్, టుమారో టైమింగ్ 11:30. ఓకే, 11:30 a.m. మార్నింగ్ 11:30. రేపు సండే కాబట్టి వీ విల్ హ్యావ్ క్లాసెస్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, సో అవును ఏరియోలర్ గురించి చూద్దాం కదా దిలేశ్వర్. ఓకే, yes, Pujita is saying guys come on fastly like the session and show your energy. Everybody ఎవరెవరి session ని like చేయలేరు, fast గా session ని like చేసేయండి and give me the attendance for today. So we are studying the chapter animal tissues, and animal tissues are of 4 types, isn't it? Epithelial, then connective, then nervous tissue, ఇంకొకటి మస్కులర్ టిష్యూ. ఓకే, సో 4 types of animal tissues are there. Epithelial, we have already completed all the types of epithelial tissue. Now right now we are doing connective tissue. దాంట్లో blood and bone అయిపోయింది. నెక్స్ట్ areolar tissue ఉంటుంది, adipose tissue ఉంటుంది, nervous tissue కూడా అయిపోయింది. And after completing connective tissue we will be learning about muscular tissue. సరేనా? So thank you everybody. మ్యామ్ టుమారో 10th సెషన్ ఈవినింగ్ పెడతారా? అవునా కోమలి, యాక్చువల్లీ సెషన్స్ ఆల్రెడీ స్కెడ్యూల్డ్ అయిపోయింది. సో ఐ మే నాట్ చేంజ్ ఇట్. సో యూ హ్యావ్ స్టడీ సెషన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ కోమలి. సంతోష్, ఎస్, థ్యాంక్ యూ నానా. సో bye bye everybody. Thank you for attending the session and listening to the class attentively.
and keep smiling, be happy, be cheerful, manchiga hard work cheyandi. You will definitely elago 9th class exams aithe baane chestaru, but your goal should be IIT or NEET or whatever higher studies ante కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కదా, దాట్ షుడ్ బి యువర్ ఎయిమ్. అందుకే ఇప్పటి నుంచి ఈ క్లాసెస్ నుంచి ట్రై టు క్లియర్ ఆల్ యువర్ బేసిక్స్ సో దాట్ ఇంటర్మీడియట్ మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే ఎవ్రీబడి. Mujib, tomorrow is lesson explain ya MCQs? Lesson explanation only, Mujib. MCQs, once we complete the whole chapter, we will discuss the MCQs. Okay. Actually, I thought of conducting quiz tomorrow, but it is not possible. Still, some technical error is going on. We are trying to fix that. Maybe next week, we will definitely have quiz. Okay. Thank you so much, Pujita, for your kind words. Bye bye everybody. Malli kaludam, same time, same place with all my same champions. Till then, bye bye and take care. See you soon.